പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ദിവസവും ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. Question number 1. Dash expenditure maintain fixed asset in working condition are termed as answer revenue expenditure. ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. Question number 2. Bookkeeping is concerned with answer recording of transaction. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്. Question number 3. Who is published the book Double Entry System of Accounting? Answer Luca Pacioli. Who is published the book of Double Entry System of Accounting? Answer Luca Pacioli. Question number 4. Sale of fixed asset is a answer capital receipt. ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. Question number 5. Auditing begins with dash end. Answer accounting. Auditing begins with accounting ends. Question number 6. Repairs relate into a second hand machinery at the time of installation. Answer capital expenditure. ഏതൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയാലും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും. Question number 7. Accounting begins where ends? Answer book keeping. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. Question number 8. Dash is an amount of resources consumed. Answer expenditure. Dash is an amount of resources consumed. Answer expenditure. Question number 9. The book of Double Entry System of Accounting was published in answer 1494. The book of Double Entry System of Accounting was published in 1494. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ലൂക്ക പാസിയോളിയാണ്. Question number 10. Expenditure invented for the development of mines and plantation. Answer capital expenditure. The expenditure invented for development of mines and plantation. Answer capital expenditure. Question number 11. Dash are expenses or revenue in nature, but its benefit get to business for more than one account year. Answer deferred revenue expenditure. ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ഒരു റവന്യൂ നേച്ചറിലായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് 2-3 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ചിലപ്പോൾ 1 വർഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ 2-3 വർഷമായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. 12. Expenses are included for the increasing the earning capacity of the business is called answer capital expenditure. ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Number 13. Expenditure included for long-term advantage of business is called answer capital expenditure. Expenditure included for long-term advantage of business is called answer capital expenditure. Question number 14. Special advertising expenditure included in introducing a new product or developing a new market is an example of answer deferred revenue expenditure. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. Question number 15. Dash is a branch of accounting which provide information for managerial decision. Answer management accounting. Dash is a branch of accounting which provide information for managerial decision. Answer management accounting.
Question number 16. Father of modern accounting. Answer Luca Pacioli. Father of modern accounting. Answer Luca Pacioli. Question number 17. Brokerage, stamp duty and legal expenses paid for the purchases of land is a answer capital expenditure. Brokerage, stamp duty and legal expenses paid for the purchase of land is answer capital expenditure. This is previous question. Question number 18. Dash is an amount earned by a business concern through a sale of product or providing services to customers. Answer revenue. ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ റവന്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഇൻകത്തിനെയാണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വിൽക്കുന്നതിനെ റവന്യൂ എന്ന് പറയില്ല. അതിനെ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Question number 19. Dash is a summarize the accounting equation. Answer balance sheet. Dash is summarize the accounting equation. Answer balance sheet. Question number 20. Cost of shifting the business is more convenient locality is an example of answer deferred revenue expenditure. The cost of shifting the business in a more convenient locality is an example of answer deferred revenue expenditure. Question number 21. If the benefit of expenditure expired within a year, it is called answer revenue expenditure. If the benefits of expenditure expired within a year, it is called answer revenue expenditure. ഒരു വർഷത്തിനകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും. Question number 22. Dash is the oldest branch accounting. Answer financial accounting. Dash is the oldest branch accounting. Answer financial accounting. Question number 23. Preliminary expense is an example of answer deferred revenue expenditure. Preliminary expense is an example of answer deferred revenue expenditure. Question number 24. Commodity where exchange for other commodity is known as answer barter system. Commodity where exchange for other commodity is known as answer barter system. ഒരു സാധനത്തിനു പകരം വേറൊരു സാധനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Question number 25. Any activities create some effects in resources of business is called answer business transaction. Any activity create some effects in resources of the business is called answer business transaction. Question number 26. Any financial action between two persons or firm is called answer transaction. Any financial action between two persons or firm is called answer transaction. Question number 27. Alteration or permanent improvement of fixed asset. Answer capital expenditure. Alteration or permanent improvement of fixed asset. Answer capital expenditure. Question number 28. Dash is a language of business. Answer accounting. Dash is a language of business. Answer accounting. Question number 29. Expenditure included by buying a goods for resale. Distribution and financial expenses included to carry on day-to-day business is known as answer revenue expenditure. Expenditure included buying a goods for resale. Distributions and financial expenses included to carry a day-to-day business is known as answer revenue expenditure. Question number 13. Who are the internal users of accounting information? Answer management and employees. Who are the internal users of accounting information? Answer management and employees. Question number 31. The amount earned by the business concern through the normal course of his business. Answer revenue received. The amount earned by the business concern through the normal course of business. Answer revenue received.
Question number 32. Dash is an application of accounting principles into practice by an accountant. Answer: accountancy. Dash is an application of accounting principles into the practice by an accountant. Answer: accountancy. Question number 33. Discount allowed on issue shares, debentures is an example of dash. Answer: deferred revenue expenditure. Discount allowed on issue shares, debentures is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. Question number 34. Sale of fixed asset is a dash receipt. Answer: capital receipt. Sale of fixed asset is a. Answer: capital receipt. Question number 35. Dash is a branch of accounting which determines the overall cost of product or service. Answer: cost accounting. Dash is a branch of accounting which determines the overall cost of products or service. Answer: cost accounting. Question number 36. Wages paid for erecting a new machinery. Answer: capital expenditure. The wages paid for erecting the new machinery. Answer: capital expenditure. ഇത് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. Question number 37. Who are the external users of accounting information? Answer: shareholders, government and bank. Who are the external users of accounting information? Answer: shareholders, government and bank. 38. Cost of dismantling, removing and reinstalling the plant, machinery, etc. Is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. Cost of dismantling and removing and reinstalling the plant, machinery, etc. is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. 39. Expenditure included for long-term advantage of business is called. Answer: capital expenditure. Expenditure included for the long-term advantage of business is called. Answer: capital expenditure. 14. Cost of construction or extension of lease building is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. Cost of construction or extension of lease building is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. Question number 41. Heavy loss of non-insured asset is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. Heavy loss of non-insured asset is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. 42. Preliminary expense is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. Preliminary expenses is an example of. Answer: deferred revenue expenditure. 3. Dash is an amount of resources consumed. Answer: expenditure. Dash is an amount of resources consumed. Answer: expenditure. Question number 44. Alteration or permanent improvement of fixed asset. Answer: capital expenditure. Alteration or permanent improvement of fixed asset is a capital expenditure. 45. Dash are earned by the business concern without a normal course of business. Answer: capital receipt. Dash are earned by the business concern without a normal course of business. Answer: capital receipt. 46. Deferred revenue expenditure are shown in dash in balance sheet. Answer: fictitious assets. Deferred revenue expenditure are shown in dash in balance sheet. Answer: fictitious assets. 47. The group of parties who have an interest in affairs of the company is called. Answer: stakeholders. A group of parties who have an interest in the affairs of the company is called. Answer: stakeholders. 48. A systematic recording of business transaction in the book of account is called. Answer: bookkeeping. The systematic recording of business transaction in the book of accounts is called. Answer: bookkeeping.
49. The art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and the terms of money, transactions and events which are at least a financial character and interpreting the result of thereof is called answer accounting. The art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and the terms of money, transactions and events which are list a financial character and interpreting the result thereof called answer accounting. Question number 50. Purchases of fixed asset like plant and machinery, patent, goodwill, etc. dash. Answer capital expenditure. The purchases of fixed asset like plant and machinery, patent, goodwill, etc. are answer capital expenditure.